The world is changing. Brand new episode of Buy or Bust today. We're going to be talking about Firehair, the brand new Series 5 card coming out on Tuesday. We're going to talk about some of the key synergies. I'm going to give you guys 3 different decks, as well as the pros and cons for this card. Let's go ahead and jump right into it. So Firehair is the brand new Series 5 card we do have releasing on Tuesday with the abilities. When one of your cards is destroyed, this uses that card's on reveal. And this can happen multiple times in one turn, as you will see on screen right here. The way this card is going to be absolutely insane, in my opinion. But let's go ahead and jump right into some key synergies and some key counters for this card as well. So looking at the key synergies, of course, you're going to have Misery. Misery is a targeted destroy card as well. It only destroys cards that do have on-reveal abilities, which then goes hand in hand with Firehair, since Firehair only uses cards that have on-reveal abilities. Those are the ones destroyed by Misery, of course, so they can kind of pair together really well. Of course, I'm also thinking with Thanos, most of Thanos' stones also have on-reveal abilities. Power Stone's the only one that does not have an on-reveal ability. Reality Stone has an on-reveal ability to change the location, but it's not one of the main ones I'm thinking of normally with Thanos here. I'm thinking more of the targeted card draws, potentially with Mind Stone, or just draws overall, whether it is just the Time Stone, which also Time Stone reducing the cost of Thanos. What a game! I definitely need to change my underwear.
found a rock. Hey man, I'm cool. Hey, I found a rock. Opponent snapped. I found a rock.
how much is the way you currently trở lại với kênh Mất Gốc và mình là Nai. Trước khi bắt đầu một video thì mình luôn luôn uống một cốc cà phê. Và ngày hôm nay thì mình có delivery ở một quán cà phê gần trường. Quán này thì tên là Firehair Coffee. Và mình order một cái có tên là Honey Haze Coffee. Packaging rất là đẹp. Xong bằng việc take a sip. We love to hear about your experiences. Ta-da! Cà phê không tệ đâu. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với mọi người những cách mà mình nghĩ rằng là có thể nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên mà không cần phải nghĩ quá nhiều. Nhân tiện là mình cũng rất là cảm ơn mọi người vì thông qua những video của Mất Gốc bằng cách là có thể chia sẻ với mọi người những kiến thức hoặc là những kinh nghiệm của mình thì cũng học được rất nhiều từ các bạn nữa. Ví dụ như hôm nọ có mọi người có chỉnh cho mình một số cách phát âm của các từ, ví dụ như là từ decisiveness và từ growl là kiểu bụng sôi ấy, growl. Mình sẽ nhớ cách chính xác để có thể phát âm những từ này. Rất là cảm ơn mọi người. Ok, vào video của ngày hôm nay thì cách đầu tiên mà mình nghĩ rằng là có thể cải thiện được sự nói tự nhiên và trôi chảy của tiếng Anh, đấy chính là một kỹ thuật được gọi là chunking. Mình không biết là mọi người đã nghe đến nó chưa, nhưng mình nghĩ rằng là nó cũng đã xuất hiện ở rất là nhiều nơi rồi. Nghe thì có vẻ là fancy thôi, nhưng mà thực ra chunking nó là một kỹ thuật gọi là học từ theo cụm. Vì sao lại là học theo cụm? Mọi người cứ nghĩ đơn giản như kiểu là khi mà mình nhớ một cái số điện thoại của ai đấy, giả sử như kiểu thay vì là 0336511934 đúng không? Thì mình có thể nhớ kiểu theo từng cụm, ví dụ như kiểu 033 651 1954. Kiểu nó có cái rhythm ở trong đầu mình ấy, nó sẽ kiểu giúp cho mình cảm thấy là dễ nhớ hơn. Và kể cả khi mà mình nói nó cũng có nhịp điệu hơn ấy. Thì đấy là một cái ví dụ đơn giản. Khi mà học tiếng Anh hay là bất cứ một ngôn ngữ gì khác thì chúng ta cũng có thể áp dụng được cách này vào. Học theo cụm, tức là học theo các cụm từ đi cùng với nhau và nó thường đi một cách rất là tự nhiên, một cách rất là kiểu người bản xứ hay dùng ấy. Mình chỉ việc là học theo những cái cụm này và nó sẽ trở thành một cái phản xạ tự nhiên của mình, cũng như là khi mà nói thì chúng ta sẽ không cần phải nghĩ quá nhiều nữa. Chẳng hạn nhá, ví dụ như là I want to thì nó là kiểu mình muốn làm một cái gì đấy đúng không? Thì thay vì việc là mình học cái từ want là muốn, xong rồi mình lại phải nhớ là want thì hay đi với to verb. Xong rồi kiểu mỗi lần mình nói mình lại phải kiểu I want, xong rồi nghĩ trong đầu là want gì? Want verbing hay là want to verb, đúng không? Thì nó sẽ rất là kiểu mất nhiều thời gian suy nghĩ của mình và nhiều khi khiến cho mình ngại không muốn nói nữa. Thay vì đó chúng ta sẽ học luôn cả cụm là I want to là tôi muốn làm cái gì đấy. Ví dụ như kiểu là I want to go to the market, hoặc là kiểu I want to buy a book, kiểu đấy. Hoặc kiểu một số cụm như kiểu là by the way hoặc là on the other hand, kiểu đấy. Thì nó là một cái cụm mà các từ hay đi cùng với nhau rồi, nên mọi người hãy học theo từ cái phrase như thế. Ngoài ra thì chunking cũng có thể áp dụng trong cách nói của mình nữa. Kiểu kỹ năng speaking ấy, thì chúng ta có thể kiểu chia theo từng cụm. Ví dụ như kiểu là thay vì nói là Today I want to go to the supermarket Hey man, I'm cool. because I want to buy some vegetable and food for my dinner. thì chúng ta có thể nói rằng là I want to go to the market because I want to buy some vegetables and food for my dinner. Đấy, thì nó sẽ kiểu tự nhiên hơn, thoải mái hơn và giúp cho chúng ta có thời gian suy nghĩ ở trong đầu nữa. Ok, quay trở lại với cách làm sao để chúng ta có thể luyện tập những cái chunking và học thêm các cái cụm từ hay đi cùng với nhau như thế này. Đấy chính là ghi nhớ những cái chunk có sẵn. Ví dụ như là các cái collocation là những cái cách mà mọi người thường nói chuyện cùng với nhau, những cái từ mà thường đi cùng với nhau mà gần như là không thể tách rời. Cách thứ hai đấy chính là fixed expression, thì nó là những cụm từ kiểu cố định, ví dụ như kiểu là thành ngữ ấy. Cách thứ ba nó chính là phrasal verbs, cụm động từ. Và cuối cùng đấy chính là discourse markers, thì gọi là từ nối chi tiết về những nội dung như thế này thì mình sẽ để ở phần mô tả để cho mọi người có thể tham khảo nha. Nói chung là chia sẻ như vậy thôi, nhưng mà thực ra bình thường thì mình là một người mà kiểu cũng không giỏi học thuộc lắm, hoặc là kiểu chỉ nhớ ngắn hạn tốt ấy, kiểu học một phát xong rồi kiểu nhớ được vài hôm
xong rồi nếu mà không dùng thì sẽ quên luôn kiểu đấy. Thì cách mà mình học là mình muốn kiểu như là thả mình vào một môi trường, là một cái ngữ cảnh gì đấy, và sau đó thì hấp thụ nó một cách tự nhiên, absorb nó một cách tự nhiên. Ví dụ như việc là mình hay xem phim ảnh này, hoặc là mình hay nghe nhạc này. Thì ví dụ như kiểu nghe nhạc thì mình sẽ kiểu xem lyrics, kiểu có đoạn nào mà nó thú vị thì mình sẽ tìm hiểu xem đoạn đấy có nghĩa là gì. Ngoài ra thì khi mà xem phim thì mình hay chọn các show đời thường, chẳng hạn như là Brooklyn Nine-Nine hoặc là Friends. Nhiều người cũng hay xem Modern Family mà mình chưa xem, cũng đang muốn xem thử. Qua đó mình sẽ thấy được rằng là những người bản xứ thì họ sẽ giao tiếp một cách tự nhiên như thế nào. Mình thấy mấy phim đấy nó cũng khá là gần với đời thường ấy, nên là mọi người có thể xem và học hỏi thêm. Mình nghĩ rằng là cũng nhiều người cũng đã học được rất là nhiều những cái cụm mà hay đi cùng với nhau qua các phim này. What's up? Kiểu đấy. Cách thứ hai đấy chính là nói có nhịp điệu hơn. Tiếng Anh thì nó là một ngôn ngữ được gọi là straight-timed language. Hồng Anh cung cấp cho mình thông tin này, mình cũng chưa biết đến trước đấy. Thì có nghĩa rằng là đây là một ngôn ngữ mà chúng ta cũng phải sử dụng nhịp điệu nhiều trong các câu chữ để có thể nhấn nhá những từ mà mình muốn truyền tải ý nghĩa đối với người nghe. Mình không nói rằng là kiểu tiếng Việt không nhấn nhá hay là không sử dụng quá nhiều những cái intonation ấy. Ví dụ như là kiểu mình present cái gì đấy, kiểu ngày xưa mình hay dẫn chương trình thì mình cũng hay cần sử dụng kỹ năng này, nhưng mà đời thường thì cũng không ai nói như thế. Chắc tiếng Anh thì nó kiểu mạnh hơn một tí. Ở bên Mỹ thì mọi người cũng sử dụng intonation khá là nhiều để có thể ví dụ cho mọi người nhiều hơn cách mà chúng ta có thể làm mạnh hơn những từ quan trọng trong một câu và làm yếu đi những cái từ mà nó kiểu có ý nghĩa không quá quan trọng trong một câu. Mình sẽ nói một câu ví dụ như thế này. Chẳng hạn mọi người muốn một cốc cà phê thì mọi người sẽ nói là I want a cup of coffee. I want a cup of coffee.
found a rock. Hey, you found a rock. Wakanda forever!
Introducing Kiri Petite Sweep. All hail Hydra! Enough said, bub. Escaped. Video so you can pause and read it if you want. Hair, I guess. That death. Oh, that's probably gonna be a null, right? Oh, I really hope it's a null. But are they going to... They play out the death. They might Zola it. So I think what I'm gonna do is just Shang-Chi, Fenris. This way we get either their null or their death. And just a demon.
Demon on the left? Oh god, I don't know. This is so scary. Okay. Oh, it is Zola. Nice. Wait, did I activate my Fenris? Please? Please tell me I activated my Fenris. Yes. Wait, what? The biggest thing was the null! All systems go. Is this a bug? Biggest thing was the bloody null. It was humongous. Highest power discarded or destroyed card on your side of this location. Okay, this must be a bug. Ooh. Okay, this is looking pretty nice. Especially if I can get Firehair, which we did. Very nice. Am I yoinking? I think I yoink. I would have liked to protect my Firehair, but I don't really know how to do it. Ooh. Okay, that's nice. Thank you. Guess I'm just gladiatoring. Or I guess I could Firehair. That's not the worst thing in the world. No. Oh, they also have it. I'm guessing my hood got banished. This is kind of assy, no? I don't really know what to do. I can't fill up the right side. I put the Firehead there to protect my oh god. Okay, none of our stuff has been destroyed yet, at least. That's good. Okay, we do know they have Shang-Chi. Not Shang-Chi. Shang-Chi and Killmonger. They have 2 cards left in their deck. I'm gonna hold on to my demon. None of our cards have been destroyed yet, which is good. They did get a free card, not free card, like a really discounted card from Iron Patriot on turn 3. So they might play it out now. Oh, that's nice. Thank you. Add more joy to your snack time with World. Be absolutely evil with this effect. She's a 2/3. When one of your cards is destroyed, this uses that card's on reveal. And everybody has been dreading this card in a mill deck where she's duplicating the on reveals of stuff like Cable and Yandu, basically just deleting your opponent's entire deck with extreme efficiency, particularly even in combination with Misery. You can kind of triple all of those on reveals. The base version, the Firehair version, and the Misery version all at once, which clearly is going to delete just like a billion cards. Now, I will say that's almost inevitably overkill. You don't need to take like 6 cards out of your opponent's deck, and you run out of hand size 2 if you're trying to use stuff like Hood with demons or Cable filling up your hand. So I don't think the like double dip all in of Misery Firehair is as terrifying as we expected it to be. It's just overkill. It's just unnecessary. But I do suspect Firehair still adds kind of another layer to that, or a backup plan when you don't have the Misery. You do have Firehair maybe as another way to get there with like Killmonger. I also added Venom into this deck, which I'm not sure maybe should be a Carnage. Venom's better with Baron Zemo, but Carnage is better with Hood, so just debatable there what you think. Now, ultimately, looking at this mill deck and Firehair, number one, it is very evil. There's no doubt about that. When it pops off, it's just so dirty and gross, and like, oh my god, it's the worst to just steal all their cards. They have nothing to do, That feels really helpless, I think, for a lot of opponents. So I hope this doesn't take off as a popular good deck. The good news is I don't actually think it's a very good deck right now. It has its moments, but it has a lot of weaknesses as well. I actually had an 8-8 run with this, a dead even 50%.
Now that said, I was up 11 cubes, so I still climbed. I think some overconfident snapping from opponents, you know, dropping 2 or 3 demons, surprised people, caught them off guard. Death, Shang-Chi, I think are real swingy. That can get you some cubes, so it might be a viable climbing option, but I don't think it's good enough that it like overruns the meta necessarily. And I will acknowledge that although Firehair probably adds some consistency or backup to the like greedy line of this deck, I don't know that you want that much greed in this list, and I do think Firehair has some awkward moments, and particularly going for the like Yondu cable side of it didn't feel as good as maybe just using it for hood or real power output. So I think for me, Firehair is kind of shaky in mill. I want to see more data to see if the deck actually gets better or not with her. I think Firehair is actually more interesting and more scary from a meta standpoint in other packages, and you know, maybe just like kind of a pseudo bounce destroy where you're playing hoods and rockets and you're, you know, trying to use Firehair for actual tempo plays as opposed to this kind of deck disruption or deletion stuff. I don't think that's quite as strong for Firehair. So ultimately, a card I think that still has a lot of promise. I'm so excited to try her in a million different things this week, like bouncy stuff, Thanos stuff. I want to do a fun Galactus deck. I have like 4 or 5 deck ideas cooked up. We'll see where we go. I wanted to do this one first because it's what everybody was scared of. I'm kind of happy to report I don't think it's gonna be that popular or that scary, but do keep in mind, as you're about to see, there are still some absolutely dreadful and evil moments possible with this deck and this card. Oh, that's a hand. Okay, Venom actually becomes really cool left if we don't want to rip the Misery left, and we know it's safe. There's no turn off your on reveals garbage screwing us up left or whatever. Oh my god, this hand, dude. Oh my god. Well, for that same logic, let's put Firehair mid. We know it's safe. This hand. This is beautiful. Olympia really helping us out. Oh, is this a Hella deck, dude? That's cool. Can we steal a Hella? I almost hope not, because they might retreat. Oh my good lord. Oh my good lord. This is actually the Giga hand. I didn't think this was possible. We're going to just steal all their cards, I guess. We're actually going to have too many cards in hand. We're not really going to steal that many, to be honest. Okay, opponent's thinking it out, man. Please don't retreat. Please suffer. I'm asking them, please have a miserable time playing against me. This is the one upside of Black Cat, right? Like being 2 is like playing it on 2 feels a lot more easy and flexible. Okay, cool. They did play a card. Probably mad about the Firehair though. Like our hand is just gonna be too full, man. Like we're really not even gonna draw any cards or anything. Oh, Nimrod. Oh, it's actually a C6 deck. Oh my god. That is so cool, dude. So does Cable still steal the card even if... Oh, it doesn't matter because Yondu's going to turn it off anyway, so it doesn't actually matter. So we're going to get another demon. Well, actually, dude, Firehair here honestly does nothing for the record. I just want to be clear. Like, Misery is what's activating everything here. Do we want to... Maybe want to take this a different direction for that reason. See, we have Nimrod Venom in this, which is kind of cool. Like, you know... Killmonger basically does the same thing as a Misery here if we want to save the Misery for some reason, right? Like, we only have 1 card in deck anyway. We need hand space anyway. I think I just like Killmonger better here. I don't expect the opponent to have any 1-drops either for a Cerebro deck, of course, like everything's 6 powers, so. I think this is actually fine. The Misery is just overkill. Like, it's just hand size overkill, deck eating overkill. It's just too much, you know? It's almost like these don't really go together, like on the same turns, you know? Like, it's almost like Firehair is a backup Misery with Killmonger or Venom. You know what I mean? I wonder if Carnage might be better than Venom. I put Venom in so the Gladiator still felt cool, but I'm curious. So Cerebro's in. Nina Valier is funny, dude. They can still play cards here as long as there's 0 power. But can we make Adam Warlock screw them? Can we just make Adam Warlock get too big? Like he's gonna go to 7, right? If I get big here fast. Oh, speaking of which, Venom is very good at that as well. Oh, we want a Venom Nimrod though, dude. We want a Venom Nimrod, don't we? Opponent, I haven't really destroyed anything, so Fenris Wolf doesn't need to come down early. Opponent has 5 cards in hand. Science, tech, and engineering. It makes the rules, then breaks them over and over again. It's built for all of us. Built for impact. Built.
Channel, Drewski here. Today we're gonna be looking at the brand new card, Firehair, to see if she's worth their precious resources. We're gonna be looking at key synergies, counters, and some decks that I brewed for her. But wait, before we do that, please like the video, please subscribe to the channel. I do weekly reviews of the brand new card in Marvel Snap, so if you don't want to miss out, hit that notification bell right now. And let's get back into it. Now the question is, who is Firehair? Let's take a look. So Firehair in Marvel Snap is a 2-cost, 3-powered card with the ability of when one of your cards is destroyed, this uses that card's on reveal. So I believe the card has a crazy combo potential. Doing multiple on reveals again is insane, especially potentially with Mill, right? So Fire has a lot of crazy combo potential, a lot of destroying. A lot of people love destroy. So she's definitely a card for you if you love destroy, but she is flexible and she has a lot of potential in Marvel Snap. So now let's break down to see if Firehair is worth a snap or skip. Let's take a look at her pros and cons about the card. So the first pro that I want to talk about is that she can repeat multiple on reveals, which is insane, right? From seeing the video from the developers, her repeating multiple on reveals at a single turn is crazy. We thought that originally it's just only one card, but she could repeat multiple cards if they're destroyed in one lane. Repeating all those on reveals is insane. So she's also pretty flexible. You will see in the decks that I brewed and some archetypes I will mention that she can fit in a lot of different shells. So it's a great card if you like flexibility. So she has massive combo potential. She has a lot of different synergies, different decks that she could fit in, and repeating those on reveals, there's a crazy amount of potential in just breaking havoc on your opponent. So now let's talk about the cons about her. She's very low on power. 3 power is very low for a 2-cost card. So if anything, you're not really using her for her power, you're really using her for her ability to repeat on reveals. So another big con about her is that she has a handful of counters. There are a lot of cards that I will mention in the video that can counter her. So if she gets out of control, then there's things that will keep her in check. So she's dependent on draw and combos. There are situations where you want to trigger off a certain on reveal effect multiple times, and it really depends on how you draw like those cards in your hand, right? If you want to throw down like an on reveal and then repeat it again and make sure you destroy it, it's very combo heavy, right? You have to make sure stars are aligned. So again, just be warned for that. Now let's take a look at some of the synergies and counters for Firehair. So the first synergy that I want to talk about is Carnage. Of course, Carnage destroy cards in the lane. You want to make sure you throw down as much on reveal cards in that lane that you're okay with destroying, and use Carnage with Firehair. Of course, Venom is a great synergy with Firehair, absorbing all that power in that lane and then re-triggering those effects with Firehair is insane. So Misery is a great synergy with Firehair, re-triggering those on reveals on her lane, and then
How much is the way you I've been walking outside for like 10 minutes to get some breakfast. A little coffee, nature, especially when I was in college. Recommended to me. She said, this is a Vì em sát size rồi ấy. Rất là dễ thương ấy, xong bạn ấy kiểu hay rủ mình là Cut off one head, two more shall take its place. Agamotto and his nose and his
forever. Cut off one head, two more shall